Hi, welcome to Learnilo. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോ പാർട്ട് 2A ആണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതിലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ കളർ കോഡിംഗ് സ്കീംസ്. സോ റെസിസ്റ്റർ കളർ കോഡിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ 4 ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, 5 ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, 6 ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണത്. ഇവിടെ ഡയഗ്രാമിലോ 4 ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററാണ്. അതിൻ്റെ കളർ കോഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ്, തേർഡ് വൺ വിൽ ബി ദി മൾട്ടിപ്ലയർ and fourth one will be the tolerance value. So these bands are used to indicate the resistance values. Okay, and sometimes there will be a band for temperature coefficient also. Okay, so here in this diagram നമുക്ക് 4 bands ഉണ്ട്. So color indication 4 colors ആണ്. So based on that we can say that it is a 4 band resistor. അതിൽ ഈച്ച് ബാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ആ കളർ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെസിസ്റ്റർ കളർ കോഡിങ്ങിലോ. ഇതിവിടെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തു. അവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കളർ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ബി റോയ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഹാഡ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ്, അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാവരും നമ്മൾ കളേഴ്സ് നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് 0, 1, 2, 3 അത് കളേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ് ബി റോയ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഹാഡ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ്, അതിന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ആ കളറിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 0 to 9 ആണ്. ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ കോഫിഷ്യൻ്റ് അത് പവർ സ്ലോ വരും. ആൻഡ് ദി ടോളറൻസ് വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 4 ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ആണ്. 4 ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലോ എന്തൊക്കെ ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും? ഫസ്റ്റ് കളർ ബാൻഡ്, ഫസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്, സെക്കൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്, തേർഡ് വൺ വിൽ ബി ദി മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ വിൽ ബി ദി ടോളറൻസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ 5 ബാൻഡ് രജിസ്റ്ററാണ്. 5 ബാൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലോ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്, സെക്കൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, തേർഡ് ഓൾസോ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്. നമ്മൾ 4 ബാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് വൺ മൾട്ടിപ്ലയർ കോഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, ഇവിടെ തേർഡ് ബാൻഡ് ഓൾസോ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്, നോർമൽ ഡിജിറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബാൻഡ് വിൽ ബി ദ multiplier coefficient and fifth one will be the tolerance value. Okay, 5 band resistors and 4 band resistors, and also we have 6 band resistor. ഇതാണ് 6 band resistor. 6 ബാൻഡിലോ ഫസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ 5 ബാൻഡിലോ നോക്കിയപോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ്, നോർമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഫോർത്ത് വൺ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലയർ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ ടോളറൻസ്, സിക്സ്ത് വൺ വിൽ ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റർ കളർ കോഡിംഗ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ആസ് 4 ബാൻഡ് കളർ കോഡിംഗ്, 5 ബാൻഡ് ആൻഡ് 6 ബാൻഡ് കളർ കോഡിംഗ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, why does voltage gain of RC coupled amplifier decrease at low and high frequencies? നമുക്ക് amplifier circuits, real amplifier circuits are consisting of reactive elements like capacitors and inductors. RC coupled amplifierలో നമുക്ക് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സ്റ്റേജ് ടു അനദർ സ്റ്റേജ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും. സോ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ റിയാക്റ്റൻസ് ഹൈ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെന്താവും? റിയാക്റ്റൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്താവും? കുറവാവും. വിച്ച് മീൻസ് coupling capacitors are blocking the some signal, so the gain automatically will reduce. If the gain of the one amplifier reduces, the gain of another amplifier is also reducing, because these are stages ആണ്. സോ വൺ സ്റ്റേജ് ടു അനദർ സ്റ്റേജ്ക്ക് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറോ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആകുമ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിലോ നമുക്ക് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. Low frequencies because coupling capacitors having the high resistance which is blocking the signal. That is the reason the gain of the amplifier reduces. Coming to high frequencies, high frequency also the gain will be dropping, because inside the transistor we are having the parasitic capacitances which is providing low impedance path. That is the reason we are having the gain fall at low frequencies and the high frequency. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കമ്പയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ
ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്താ? ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കാരിയർ വേവ് ഈസ് വാരിയിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനിൽ എന്താവും? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി കാരിയർ വിൽ ചേഞ്ച് ബട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതാണ്. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്. AM FM മെൻഷൻ ചെയ്ത്. FM എന്താണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. അതേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് വാരി ആവും, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താവും? കൂടുതൽ കാരിയർ പവർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ഉണ്ടാവും. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പവർ ഈസ് വേസ്റ്റിംഗ് ഫോർ സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദി കാരിയർ. അതേ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ power will be useful. The total transmitted power will be completely useful. And FM receivers adi receivers alla very immune to noise systems. അതേ AM receivers ആണെങ്കിൽ അത്ര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ കുറച്ചും ഡിഫറൻസസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണത്. ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇൻ FM. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വിത്ത് നെസസറി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം. സോ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണത്. സോ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് മോണിറ്റേഴ്സ് കൺട്രോൾസ് ദി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബൈ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്സ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ, ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു തെർമോകപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വോൾട്ടേജ് യൂസിങ് ദിസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലിമെൻറ്റ്. സോ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലിമെൻറ്റ് ഏതാണ്? ഇതിലോ നമുക്ക് വേരിയബിൾ സെൻസിങ് എലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ. സോ പ്രൈമറി സെൻസിങ് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് വിൽ സെൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് parameter it is. So whatever the input it is getting, it will detect that the parameter type, and after that parameter will be converted into corresponding electrical signal. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമ്പിൾ തെർമോകപ്പിളാണ്. അത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ദ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലിമെൻറ്റ് വിൽ സെൻസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് quantity it is receiving. It is a temperature quantity. So that temperature will be converted into electrical signal by using this variable conversion. അടുത്തത് എന്താണ്? signal conditioning, right? Signal conditioning or variable manipulation. It is said to be heart of the system because whatever the process is needed to transmit this signal, that will be done by this variable manipulation element, which is nothing but if it is any amplification needed or any unwanted signal is there, filtering has to be done, linearization has to be done. All these process will be done by the signal conditioning or variable manipulation element. Logana data transmission. So it will transmit the data over long distances using cables or radio links, mainly to transmit the data for long distances. And finally data presentation, which means the data can be readable to the human, so that it is the presentation element. Electronic instrumentation system consists the major parts like a sensing element, signal conditioning, data transmission, and the data presentation, which is the displaying purpose. So the final user can read the data by displaying in a monitor, and he can read the data. And this is the explanation of this electronic instrumentation system. Primary sensing element, the function is the physical quantity will be converted into electrical parameter. Variable conversion element, which converts that primary electrical signal into equivalent form, like either it is voltage or current. And next one will be variable manipulation element or signal conditioning, which is said to be the heart of the system. Amplification to be done, or filtration or linearization, which means correcting the signal responses. Data transmission, whatever I have explained till now, that is the explanation I have represented.